Hello everyone. Dear students, let's continue with chapter number 10, circle chapter, and this is a class number 4. I guess the last chapter number 1 to 3 nalli we discussed that basics of circle, right? In the circle chapter, very importantly, we discussed that what you meant by radius of a circle, diameter of a circle, addition to that chord, and also perimeter, right? And also what we discussed? We discussed about tangent, right? Tangent of a circle. Suppose if you are going to consider the line to any circle, that should be touches the circle alva. Line ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? If you are going to consider a circle, here there is a this I can say it as tangent. Sorry. So this will be a tangent. In this tangent, let me consider the point is P. ಇದನ್ನ ನಾನು P ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. If the center of a circle is O, if you join from that point, ಆ O ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? The tangent point ಗೆ that should be a perpendicular. I guess this will be studied in a theorem number 1 in this chapter. Correct alva? So in that ನೀವು observe ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, so here let me continue with the theorem number 1. So ಇದನ್ನ theorem ನಾನು detail ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Agree na Raja? So in this theorem ಏನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ? That is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. This is going to call it as a point of contact ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ, where P is a point of contact and O is a center, and here XY is a tangent of a circle. So in this tangent is XY. ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ XY ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ tangent ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. And from the center ಇಂದ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೋ radius, the tangent with respect to the radius center of a circle O ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, then here will be a 90 degree. This should be a perpendicular. So this is theorem number 1 we studied in this chapter. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And also we studied one more theorem in this chapter, that is theorem number 10.2 according to syllabus. So in this theorem, the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. Suppose, dear friends, if you are going to consider a circle, here there is a circle. In this circle, I am going to draw a tangent. One point in tangent draw ಮಾಡ್ತೀನಿ, and here also I am going to draw a tangent, and about a point P. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎರಡು tangent ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ to the circle, that P to Q should be equal to P to R. This length ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Equal ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That is what the theorem number 2 in this chapter. So that is the length of a tangent. Here PR is a tangent, PQ is also a tangent. So PQ should be equal to PR. The length of PQ should be equal to PR anta helidvi. And also if this is a tangent and Q is a point of contact anta helboda? If PQ is a tangent, then Q is a point of contact. Okay? In that idenagirutte, this should be 90 degree ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is the theorem number 1 ಅಲ್ಲಿ. ಇದಲ್ವಾ? ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? This should be 90 degree. ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾವು few questions ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, dear friends. So in this session, let me continue with the next question. How many questions completed in the previous class? 3 questions. Good. So ನಾನು ಇವಾಗ 4th one and 5th, first 6th one solve ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. So please take a note on that. So what is the question here? The length of tangent from a point A. The length of tangent from a point A at distance 5 centimeter. Alva? Distance 5 centimeter. So dear friends, observe carefully. In this, the length of tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. ಏನರ್ಥ ಇದು? If you are going to consider a point, okay, let's say A is a point. Here is a point ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, and then if you are going to join like that, O is the center of the circle, here B is a perpendicular point of contact, then this will be a radius R ಆಗಿರುತ್ತೆ. Agree na? Then that I can call it as a radius R. Now from the center of the circle is 4 centimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. That and find radius of the circle. This radius of the circle we need to find. Suppose, dear friends, here this is a external point. From this point, this is a tangent. Okay. From the circle, if you join this one, OA ಆಗುತ್ತೆ, then it will be OA. There is a value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, maximum value ಆಗಿರಬೇಕು. This should be a
larger value ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that I can say it as ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾನಿಲ್ಲ 5 centimeter. And from this point is 4 centimeter. Then we need to find this one. How? By applying a Pythagoras. The simple concept by applying a Pythagoras theorem. Then we can solve that. Here we can clearly express that. According to theorem number 1, OB is perpendicular to AB. Correct? AB ಗೆ OB ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So OB is perpendicular to AB. Because of this perpendicularity, then just if you are going to consider the triangle, here is a point O, this is a point B, and this is a point A. Now here B is 90 degree or perpendicular. So in this case, I can say this is a hypotenuse side. In this right angle triangle, AB is a base alva raja. OB is a height agutte, and this is a hypotenuse side. But OA is 5 centimeter, AB is 4 centimeter. I want to find this OB, where OB is a radius of a circle. By applying Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem states? Now dear students, let me consider this is base anta kariboda ನೀವು, and let me consider this is height, where height is OB. O to B is height, and this I can say hypotenuse side or slant side ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. By applying Pythagoras theorem, according to Pythagoras theorem, that is hypotenuse square equal to base square plus height square. Sir, what is hypotenuse? Where OA, okay na? OA square equal to base means AB, so AB square plus height is OB square. Now dear friends, continue ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲೇನೆ. What is OA? Where OA is 5 centimeter. So let's take 5 square. OA means 5. Then what about AB? Which equal to AB andre 4 square plus what about OB? Where OB is a radius of a circle R. ನಾನು ಇದನ್ನ R ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Radius of a circle OB, which is R. ಈಗ what is 5 square? 5 square means 25 equal to 4 square means 16 plus R. If you send 16 this side, 25 minus 16 equal to R. Correct? What is 25 minus 16? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ R square ಇದೆಯಲ್ಲ, R square. So 25 minus 16 ಅಂದ್ರೆ 9 equal to R square, or R equal to square root of 9. So square root of 9 is 3, where 3 centimeter. So that is your radius of a circle, where radius of a circle is 3 centimeter. Hope you got it. Clear? So this is simple ಆಗಿರುತ್ತೆ dear students. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ think ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, next one more question ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ, finish fast. Okay, now dear friends, here let me continue with question number 4 first. Okay, on the basic question, I hope you got it. Solve ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Next ರಜಾ, before that question number 4 ಇದೆ, prove ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಏನಂತ prove ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Okay, observe carefully. Here there is a circle. Dear friends, here there is a circle. In this circle, O is a center of a circle. Alva? Let's take O is a center of a circle. Okay, about this point, that is O anta ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And this point is A, here is B. Okay. So AB is the diameter of a circle. About a center O is the center. Agree na? Now my dear friends, this P and Q, this point is Q.
PQ is a tangent to a circle. At the same time, RS is also tangent. Here, E point ಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? P point. ಇದ್ಯಾವುದು? Q point. Here is, this is R or R point, and this is S ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು PQ is tangent of a circle with a center O. Even though RS is also a tangent. Okay na? Now my dear students, one by one barita hogona. Here AB is what? What is AB? Diameter of a circle. So write one by one barita hogona. We need to prove this. Here dear students, AB is a diameter of a circle. Diameter of a circle. AB is the diameter of a circle. And PQ and RS are the ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಡ್? PQ and RS, these two are what? Tangent of a circle. Okay na? So PQ and RS are the two tangents of a circle. Okay na? Two tangents of a circle. And here dear friends, if these two are the tangents, so P, Q are the tangents andre, then this is a A ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? What will be the A? Where A is a point of contact. Okay na? A ಏನಾಯ್ತು? Then I can say this point A, even though B are the point of contact. If this is a point of contact, just analyzing theorem number 1 prakara, then this should be what? 90 degree. And this should be what? 90 degree. And here this point and this one, correct? 90 degree ಆಗಿರಬೇಕಾ? So I can say now, ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ? OA and OB are the, one more thing is, from O to A, what is OA? Radius of a circle. Even OB is what? That is also radius. OA and OA and OB are the radius of a circle, are the radius of a circle. In this regard dear friends, ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Here one more is, according to theorem number 2, OA is perpendicular to PQ. Okay na? OA is perpendicular to PQ. That should be perpendicular, 90 degree ಇರಲೇಬೇಕು. theorem ಪ್ರಕಾರ ಓದಿದೀವಿ. Next, OB is also what? Perpendicular to RS. Clear alva? So now dear students, OA is perpendicular to PQ and OB is also perpendicular to RS. OB is also perpendicular to RS. Okay na? Now if that is perpendicular, then ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ? I said no. PAO or OAP ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್? 90 degree. Okay na? And OAQ is what? That also 90 degree. And OBR is what? 90 degree. OBS is what? All are 90. Okay? Because of perpendicular. So dear friends, ಈಗ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? Therefore, angle OAP 90 degree, no? That should be equal to angle OAQ. That also 90. That should be equal to angle OBR. Then also angle OBS. That should be equal to 90 degree. All are 90. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 90 degree ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ? If all are 90 degree, then ಏನಂತ ಬರಬಹುದು? In the figure, one more is there. Alternative angles observe ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. OB, suppose ನೋಡಿ ರಜಾ, OBR and OBQ, OAQ, OBR, OAQ what? ಎರಡು ಕೂಡ alternative angles ಅಲ್ಲ? OBR and OAQ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದು. That means alternative angles ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? Suppose dear students, if you are going to consider in figure, okay, in figure, angle
or else OB or angle OBR should be equal to OAQ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು. OAQ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? If it is here is 90 degree, be here also 90 degree ನೇ. ಯಾಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ alternative angle. If that is alternative angle ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? Then if that is alternative angle, according to this condition, I can say angle OBS even OAP. OBS ಎಲ್ಲಿದೆ OBS? OBS and OAP ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್? OBS ಮತ್ತೆ OAP ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಂಗಲ್. ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವು ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಂಗಲ್. If these two are alternative angle, then ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? That should be parallel. Okay? ಈ alternative angle ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ then dear friends, then PQ and RS should be parallel. That should be parallel. So there is a last statement ಬರೀತೀರಾ? Therefore ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. Therefore PQ should be parallel to RS. Okay? So this is what a condition. ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay? Because of all alternative conditions ಬರ್ತಿದೆ. So I can say PQ is parallel to RS. PQ is parallel to RS. So once again observe ಮಾಡಿ. This is a simple thing is there. Just by with the help of a theorem number 1 and 2 ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? 90 degree conditions and alternative angle condition as well as tangent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Similarly dear friends, one more proof ಇದೆ. Let's take a question number 5. Shall I proceed with the next one? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Okay, fine. So next, dear friends, and one more. Here is there director nanili niಮಗೆ proof na show ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Here in this case we can observe here prove that the perpendicular at a point of contact to a tangent to a circle passes through the center. Yes, that is what we proved in a studied in a theorem number 1. Kada contact ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ tangent ಗೆ always perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ. Agree na? Just observe this statement. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So it means that dear friends, ಇದು 90 degree ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ according to this condition. Now again he is telling that here in this case prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Agree na?
ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೀವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಅದು ಪಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಓ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಓ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಓ. ಓ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಇದರೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ and AB, where AB is a tangent, correct? About a point P. Point of contact is P. Here A point, A and B are a line which is tangent to a circle with a center O. So AB is a tangent drawn to a circle with a center O. Okay na? Now we need to prove that the perpendicular at point P passes through the center O. This point idella, this point P is ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಿದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಾನು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓ ಪಿ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಬಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟನ್ನು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೂ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So let's take another point. Let's take ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, if possible let the perpendicular pass through some other point. So point say Q. Here is some other point. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ instead of center. Central ಇಲ್ಲ, some other point other than the center. Now and join QP. Q point here and here is a point P. Q P ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? Q P ನ ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Then and also here already join ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು OP. QP and OP ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Next OP is the radius at a point of contact AB. agree na? Is a tangent. AB tangent ಗೆ OP is what? In this circle OP is what? Radius of a circle. So therefore according to theorem number 1, OP is perpendicular to AB. Observe here. Therefore, OP is perpendicular to AB. I am not writing here. Just adana liradana explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು theorem. Okay. Theorem ಇರೋದ್ರಿಂದ just I am instead of writing I am directly explaining. Next, dear friends. So ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, OP is perpendicular to AB. After this, ಹಾಗಾದ್ರೆ then OPA. What is OPA? Angle. Even OPB is what? 90 degree ಇರಬೇಕು. But in this case OPA is 90 degree, but ಇದನ್ನ for if possible ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. In this directions, do you think angle R somewhere is here, where R is a point here, this let's take this a point is R. RPA is also equal to 90 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. For if possible ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. That is not that true, that is just hypothesis case. ಕಂಡೀಷನ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. therefore ಹಾಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, PQ is perpendicular to AB ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿಂಗ್ other than the center of a point O, but which is possible only when the point P and Q coincide. If Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ O ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದರ್ ದನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ P and Q coincide ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ therefore the perpendicular at a point of contact P to the tangent to a circle passes through the center only. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬರ್ದಿರೋಂಥ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಥಿಯರಮ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗೇನೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಥಿಯರಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್.
Next question. I guess 6th question completed, no? 7th one. ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ 7th one? 7th one. 7th question is, two concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. There are two circles are here. One is 5 centimeter and another one is 3 centimeter radius. They are having a radius of 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the curve of the larger circle which touches the smaller circle. Notice simple ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, if you are going to consider a circle, let me consider there are two circles. Okay, clearly observe here. Here is a circle. Okay, here there is a circle, and let me consider one more circle. And suppose in this case, okay na, idara circle ತಗೋಣ. With a circle of a center O, let's take this a center of a circle O. Okay, if this is a center of a circle, then ಏನಾಗುತ್ತೆ answer? Then dear friends, here from this circle, this radius ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು 3 centimeter. Another circle radius is 5 centimeter. Okay na? Then what do you mean by chord? Of a larger circle, somewhere this point to this point, and that chord should be touches the smaller circle. So it is small circle touch ಆಗಿರಬೇಕು. Clear? Observe carefully. Two concentric circle are of 5 centimeter and 3 centimeter radius. Find the length of the chord of the larger circle. Chord means, so if you are going to consider the circle, here is a circle, then this I can say the chord. Alva? This is a chord. AB, where AB is a chord. Okay na? I guess last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. What is the larger chord of a circle? There should be a diameter. Central passer, if there is a circle here with a center O, if that is ಈ ತರ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾರ್ಜರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. And that should be a external point ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ, ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ external point. Suppose this is also you can call it as a chord. In this larger circle, this point A and B, let me call AB. Okay, where AB is a chord. And if I join from the center of a circle O to this point, iದೇನಾಗುತ್ತೆ, let's call P, where P is a point. About a circle, larger circle ಗೆ AB is a chord. Okay, but for smaller circle ಗೆ P is what? What is P? Point of contact. Point of contact. ಯಾಕೆ point of contact? Even though that is works as a tangent, where P or AB is works as a tangent to the smaller circle. Hope you got it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ tangent ಆಗುತ್ತೆ, larger circle ಗೆ chord ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so let's take this one. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಸರ್, ಹೌ? ನಾವು ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 3 centimeter, ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 5 centimeter. ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡ್. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರೋದು ಕಾರ್ಡ್ AB ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, O to P ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು? This is a smaller circle, that radius ಅಲ್ವಾ? Smaller red color ಇರೋದು smaller circle, ಅದರ radius ಏನಿದೆ? 3 centimeter. That means I can say this is 3 centimeter. OP is 3 centimeter. And here is a larger circle. In that larger circle, center point ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ರೆ ಏನದು? Or O to A is what? Radius. O to B is also radius. So O to A ಎಷ್ಟಿದೆ radius? 5 centimeter. About a point P here. Now you can consider OPA. What is OPA? Right angled. About a point P. That means 90 degrees there. A point P ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? Angle is 90 degree. Point P ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, angle ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 90 degree ಆಗುತ್ತೆ. If that is 90 degree, I can say right angle triangle. Clear, right? So if we are considering the right angle triangle, then we can apply Pythagoras. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್. ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಎ ರೇಡಿಯಸ್ 3 centimeter, larger circle with center
radius is 5 centimeter. Now ಅವನು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದಾನೆ, 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle. Length of the chord of a larger circle. Which chord which touches the smaller circle. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಏನ್ ಬರಿಬೋದು ಈಗ ನೀವು? here 2 concentric circles, radius ಏನು? 2 concentric circles, radius in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, radius 5 centimeter and 3 centimeter. Clear? Now with respect to that and common point in both the case, O is a common center alva, common point or common center ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು, common center for both the circle. For both the circle ಇಗೂ ಕೂಡ common center ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು that is O. Now dear friends, if considering that AB is a what? AB is chord AB is a chord of a circle with a radius 5 centimeter. Chord of circle, ಯಾವ ಸರ್ಕಲ್ ಈಗ ಅದು? ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಯಾವ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ ರೇಡಿಯಸ್ 5 centimeter, ಬಿಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ AB is a chord. So the reason AB is a chord of circle of radius 5 centimeter, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ chord ಆಗಿದೆ. Now and P is a what? ಎಂತ ಬರೀಬಹುದು? P ಅಂದ್ರೆ P is point of contact. P is point of contact. ಓಕೆನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ OP is perpendicular to AB, no? Point of contact ಆದ್ರೆ OP is perpendicular to tangent of a line AB. For OP is perpendicular to AB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಸರ್? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸೈಡ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಯಾವ್ದಿದು? ದಿಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ O, ದಿಸ್ ಎ P, ದಿಸ್ ಇಸ್ A. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 90 degree, ಅಗ್ರಿನಾ? OPA is 90 degree, angle OPA is 90 degree. Because of this is 90 degree, then we can apply Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, that hypotenuse, which is hypotenuse side? AO or OA. OA is a slant side or hypotenuse side. AP is base, OP is height. So delta ಬರೆಯೋಣ, hypotenuse square equal to base square plus height square. Hypotenuse ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? OA. So OA square equal to base ಅಂದ್ರೆ AP. So AP square plus OP square. Clear? Now dear friends, what is OA? OA value ಎಷ್ಟಿದೆ? Because that is the radius of a larger circle, that is 5 square equal to, what is AP? Don't know, we need to find that. Let's OA, what is OP? OP is what? It is the radius of a small circle. Therefore that is 3 centimeter. So I can say AP square plus 3 square. Sir, what is 5 square? 5 square ಅಂದ್ರೆ 5 5s are 25 equal to AP square plus 3 square ಅಂದ್ರೆ 9. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? If you send 9 this side, 25 minus 9 is equal to AP square, or AP square equal to 25 minus 9 ಅಂದ್ರೆ 16. Therefore AP equal to square root of 16, which is the value of AP is 4 centimeter. If AP is 4 centimeter, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? AP ಎಷ್ಟಿದೆ, even the BP should be same, because that is a P is a mid of the point AB. AB ಗೆ P is a mid. So I can say AP is the length of AP and BP should be equal. ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಕೇಳಿದವನೇನೋ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? therefore AP that should be equal to BP. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು AB. ವಾಟ್ ಇಸ್ AB? ಹಾಗಾದ್ರೆ A to B ಅವರಿಗೆ ಏನಿದೆ? AP plus BP. ವಾಟ್ ಇಸ್ AP?
Even this is also 4 centimeter alwa ಎರಡು ಕೂಡ. Therefore 4 plus 4. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4 plus 4? AB is a chord of a circle, that is 8 centimeter. That's it. Here 8 is a right answer. Length of the chord is 8 centimeter. ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲಿ. It is 8 centimeter. Analyze properly. Next one. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಡ ನಾವು ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ABCD is drawn to a circumambulable a circle ಏನದು what do you mean by circumbia. So it means that dear friends, if you are going to consider the quadrilateral, that circle should be test the inside the quadrilateral. The circle should be inside the quadrilateral. If that is inside the quadrilateral, then we need to prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. You can observe here there is a quadrilateral of ABCD is a quadrilateral. Here observe mado ABCD is a quadrilateral. In this quadrilateral here is a circle which touches the quadrilateral about a point P, Q, R and S. Okay na? So let's take same question number 8. In this question number 8 alli here there is a, let's take a circle first. Okay, here there is a circle. Okay na? In this circle dear friends, let's take quadrilateral also. Okay, observe carefully. Okay, see dear friends, in this condition here is a circle. The circle, okay, let's take this circle or else idhar tagona, clear? So in that here is a point of contact. I can say this is one of the point of contact. Here is also a point of contact. Here is a point of contact and here is a point of contact. Clear? And let me consider in a quadrilateral A, B, C, D. AB is a tangent to a circle with a center O.
Okay, here is a circle with the center of a circle is O, and AB is representing a what? Tangent ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. AB is a tangent. If AB is a tangent and this is a point of contact, let's call P. BC is also a tangent and this is a point of contact, PQ ಅಂತ ತಗೋಣ. Then CD is a tangent and this is PQR, and AD is also tangent about a point. Yes, point of contact is this. Clear? ಈಗೇನು ಬರೀತೀರಾ? ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ರಜಾ. Suppose there is a theorem number 2. According to theorem number 2, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? From the external point, if you are going to consider one of the point, from that point, if you draw any two tangents, those length of the tangents are equal. According to theorem number 2. ನೋಡಿಲಿ ಕನ್ನಡ. This about an external point, this is length of PQ and length of PR should be equal ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. According to same conditions, suppose if you come into here, this is the external point, or as A is the external point. Observe carefully. Here is a circle. In that circle, A is the external point, and this is a point of contact. Here also point of contact. Then ಏನಾಗಿರಬೇಕು? AS should be equal to AP. ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. External point in the tangent should be equal, no? So the reason AS should be equal to AP. Similarly, even though if you come into about external point B, BP is BP should be equal to BQ, and also one more is this is external point C. About this point, Q and R are the ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? CQ and CR are the tangents. Even these also equal. At the same time, D is the external point, so therefore DR and DS is also equal. Correct? According to theorem number 2. So according to that, ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ from the figure, delta ಹೇಳೋಣ. From the figure, we can say DR equal to, suppose ಈ point ಇಂದ DR should be equal to DS ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? DR should be equal to DS. Next point of view ಅಲ್ಲಿ AP should be equal to AS. Correct? Next BP should be equal to BQ, and about a point C ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು? CQ should be equal to CR. All are equal. Okay na? Now my dear friends, if you are going to add all, why you have to add? If you add ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ two tangents are else the tangents ಏನಾಗಿರಬೇಕು? That should be equal ಅಲ್ಲ? Now let's add all the things. Suppose if you are going to add ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ this side should be equal to this side ಆಗುತ್ತಾ? Add ಮಾಡಿದ್ರೆ let's call before that, let's call this equation number 1, this is equation number 2, equation number 3 and equation number 4. In this regard, let me add 1, 2, 3, 4 all. First one, second one, plus third equation, plus fourth equation. If you are going to add all the term, then ಏನಾಗುತ್ತೆ sir? LHS side and RHS equal ಆಗಬೇಕಲ್ಲ? Clear? DR plus AP plus BP ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ DR plus AP plus BP plus CQ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. That should be equal to this side ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? DS plus AS plus BQ plus CR. Clear? What is our aim? See, observe carefully. Our aim is clear here. In this question ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ? AB plus CD should be equal to AD plus BC. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. In that we can say DR ಬದಲು ಎಂತ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು? DS ಬರಿಬಹುದಾ? ಸಪೋಸ್ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DR and DS ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. DS AS ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, DS and AS. ಓಕೆ,
dr AP plus BP plus CR equal to DS plus AS right hand side BQ plus CQ. AP plus BP ಇವೆರಡಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ DR plus CR ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ DS plus AS ಇವೊಂದು ಇವೆರಡರ ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ BP plus AP is what? Is it AB? Full thing alva? Good, super. Nodili BP, where is BP? BP plus AP is what? I can say AB. Even though ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು CD ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾ. ನೌ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, DR is here. DR ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು C why? Both are same, right? Yes. Hego baribodu idana. Or else, dear friends, CR should be equal to CQ. In that case, ee kada side CR agutte, in this side CQ. Both are equal. Okay. So ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು, DR and CR ಎರಡನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರೆಯೋಣ. If you are going to write DR plus CR, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ plus AP plus BP, that equal to, if you are going to consider here DS plus AS, DS plus AS plus BQ plus CQ. Now dear friends, just groupism ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The reason is, I'll tell you the reason later. ಇದನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. Clear? Similarly, if you are going to consider one more, here AS plus DS also one thing ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, and one more is BQ plus CQ. Okay, now DR plus CR ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವೆರಡು? By adding DR plus CR, I can say which is CD or DC. So instead of this, dear friends, we can say which is DC ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಅವನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದೇನೋ CD ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ DC, we can write CD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ AP plus BP. AP plus BP ಅಂದ್ರೆ we can write AB is equal to DS plus AS. DS plus AS ಏನಾಯ್ತು? AD. I can say AD or DA plus BQ plus CQ. Totally is BC. Okay na? ಅವನು ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ? AB plus CD equal to AD plus BC. Yes, therefore just interchange ಮಾಡೋಣ. AB ಈ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರೆ AB plus CD is equal to AD plus BC. ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. So this is what I wanted to prove. AB plus CD equal to AD plus BC. Simple, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. The concept here is, observe carefully, ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, then this will be a tangent ಆಗಿರುತ್ತೆ. So for this tangent, these two lengths are equal. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ the circle is inside the quadrilateral. Therefore, if you are going to consider the quadrilateral, that points ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? External point. So from that external point, this will be a tangent, even this also tangent. Those two lengths are equal. If this is a point, external point, and B and BQ are equal. If this is external point, Q and C are also equal. And this is DR and DS also equal. So all equal ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. Then adding all that, then I can say AB plus CD is equal to AD plus BC ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then I hope that you can solve that. Next one. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮೇನಿ ಇದಾವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Should I complete it? Continue? Should I continue? Completed?
Okay, next question. Let's continue with the ninth one. So ಇಲ್ಲಿ some little ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಿಗರ್ ಗಿವನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ? ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with a center O. Let's take a circle. Here there is a circle of a center O. Figure is given in your question. So a center is O. Here x, y and x dash y dash. Notice this is x dash and here is y dash. X, y and x dash y dash are the tangents of a circle with a center O. And another tangent AB with a point of contact C. Here is another tangent AB. Here is a A point and this is a B point. About this, A and B. AB is a tangent with a point of contact C. Point of contact is C. Is intersecting AB XY at A and x dash y dash at B. ನೋಡು, x y ನ A ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. x dash y dash ಅಬೌಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ B ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ AOB angle AOB here, this angle here, angle AOB equal to 90 degree. Let the tangent AB touches the circle at C. Join O ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ AOB ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ಎಸ್, ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Dear students, here in this case, and triangle OPA and OCA ಒಂದು ನೋಡು, OPA and OCA ಅಲ್ವಾ? in these two triangles ಗಳಲ್ಲಿ OP and OC are the radius. Even the OP as well as OC both are radius of the circle. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. OPA is a triangle. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. OPA is a triangle. ಇನ್ನೊಂದು another one is OCA is also a triangle. In this OPA ನಲ್ಲಿ OP is radius. In this OCA ನಲ್ಲಿ OC is again radius. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಕೂಡ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿನಾ? ಅಂಡ್ OP should be equal to OC, ನೋ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? OP length should be equal to OC length because both are radius. Next, then AP is equal to AC. Do you agree with this word? AP and AC length equal ಇರುತ್ತಾ? Y's are equal. If this is radius R and this is radius R and here is the external point P. Suppose external point is A. In this external point, this PA and AC which acts as a tangent of a circle. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ AP ಮತ್ತೆ AC ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಗಳಾಗ್ತವೆ. I hope you got it. ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ and here is a circle. What is the circle? Where circle is this one? This is a circle. About this circle, this is the external point. And here is a 90 degree. Even this also 90 degree ಇದ್ದಾಗ ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? This should be tangents ಆಗಿದಾವೆ. This length and this length are equal. According to theorem number 2. Now, so observe here. And OA and in both the case ಅಲ್ಲಿ AP
and AC ನಲ್ಲಿ are the tangents. OA is a common to both the case. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕಾಮನ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, APO is a triangle. In this angle P is 90 degree. Here angle C also 90 degree. Both are 90 degree. Now and OA is a common for both the right angle triangle. APO ಗೆ ACO ಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕೂಡ 90 degree ಇದೆ. OA is a common. So the reason AO or OA is common in both the case, in both the triangle. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಡ OA ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗ್ರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, therefore triangle OPA is similar to triangle OCA. ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. OPA is similar to OCA. ಅಗ್ರಿನಾ? ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದಿರಾ? ಆ ಕೈಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದಾವೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಲ್ವಾ? SSS ರೂಲ್. ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ POA, what is POA? POA that should be equal to POA ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇವನ್ COA also should be equal. ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ನೋಡಪ್ಪ ನೋಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋ. ಈ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. OA is a common for both the triangle. Therefore then OA should be equal ಆಗಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And if that is equal, according to that conditions, angle should be equal. Triple S condition ಅಲ್ಲಿ in triangle chapter we studied. Correct? Similarly, even POA equal to COA, one case, and OQB ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. Suppose if you are going to consider PQ, OQB that should be equal to OCB ಇದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. Even though this B is the external point, B is also external point, and OB is a tangent. BC is a tangent. BQ is also tangent. Here BC should be equal to BQ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ. If this is a point ಗೆ ಇದೆಗೆ equal, even this also should be equal ಅಲ್ಲ? Because here in this point C external point, even though B is also external point. Similar kind, if you are going to observe here, B is also external point. If B is external point, BC is a tangent. BQ is also tangent. BC should be equal to BQ. Clear alla? So the reason, dear friends, I can say in that case angle QOB should be equal to angle COB. So therefore POQ is a diameter. POQ is what? Circle diameter. Diameter means what? ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? This whole angle should be POQ is 180 degree. Clear? If that is 180 degree, then I can say that add ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲನೂ. If this is POQ, ನೋಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟನ್ನ add ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is 180 degree. In this scenario and this angle POA, ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು angle ತಗೊಳ್ತೀನಾ? Let me consider this is POA. Next up A or COA, another angle. Next one now COB, this side, this angle. Next BOQ, this angle. First one, second one, third one and fourth one. ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರೆ the total POQ ಆಗುತ್ತೆ, which is equal to 180 degree. Total all the sum of the angles are equal to 180 degree diameter ಆಗಿದ್ರಿಂದ. After this case, dear student, from equation number 1 and 2, by considering this one, ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So observe carefully. POA equal to COA. So POA plus COA
ಇದೆ, ಇವೊಂದು ಪ್ಲಸ್ COB ಪ್ಲಸ್ QOB ಇದೆ equal to 180 degree. Adding equation 1 and 2, you'll get 2 times of ಎರಡು equal ಅಲ್ಲ. If both are equal, I can write instead of POA ಬದಲು ನಾನು COA ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. If I consider this also COA, this also COA, ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು? 2 times of COA. Here is COB and QOB. QOB also nothing but COB. Therefore, if you are going to add 2 times of COB, ಇವೆರಡನ್ನು add ಮಾಡ್ತೀನಿ, that equal to 180. If here in this case angle 2 is common, no, I can take 2 as a common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? angle COA plus COB equal to 90. ಯಾಕೆ 90 ಅಂತ ಹೇಳು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ 2, that is divided by 2 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದು? 90 180 by 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 180 ಇದೆ. let's take a 180 degree by 2 ಆಗುತ್ತೆ. if it is 180 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 90. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? angle COA plus COB, see COA plus COB ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ AOB ಬರುತ್ತೆ. COA plus COB ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ AOB ಬರುತ್ತೆ. So that is equal to 90 degree. That is what we wanted to prove. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, prove that angle AOB equal to 90 degree. So dear students, you do one thing, suppose ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಆಲ್ಸೋ. by observing with a perfect way, then you can prove that. But ಏನಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿಯರಮ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. with the help of the theorem, tangents ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು then you have to proceed, dear friends. once again ಇದನ್ನ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮನೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. once again watch ಮಾಡಿ. suppose if you get a doubt, then you can prove. So this is question number 9. Next, I guess in this exercise there are 4 questions are left, alva? 10, 11, 12, 13. 13 and 14 are the theory point of view ಇದೆ, and 10 and 11th na prove ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. 11th and 8th, exactly, yes, similar questions. And can you solve by yourself 11th one? Okay, fine. So next class alli nanu Wednesday one or like 3 to 4 examples are there that I am going to explain in the next class. Okay friends, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. and this chapter ಇದೆಯಲ್ಲ, like theorem prove ಮಾಡೋ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is a geometry conditions ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. somewhat you have to work out. ನೀವು ಪೆನ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊ ಬರೀದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ not at all possible. So my dear students, sincere request is ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ. ಏನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್.